გამარჯობა ყველას. შეგვიძლია პრინციპში რომ დავიწყოთ, ხო? ვებინარი თუ საწინააღმდეგო არ გაქვთ პრეზენტატორებს ვინც ვართ. გიო შენი ხმა არ გვესმის? მოგესალმებით მეგობრებო. Good afternoon dear Michael, dear Susan. უპირველეს ყოვლისა მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და ესწრებით ჩვენს პირველ ვებინარს პრინციპში. არსებული პანდემიის პირობებში, მოგეხსენებათ კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე ჩვენ რადიკალურად შეგვეცვალა ივენთების და ღონისძიებების მენეჯმენტის პროცესი და გადავედით მთლიანად ონლაინ ვებინარებზე და პრინციპში დღეს არის ეს პირველი ვებინარი, რომელიც ორგანიზებას გავაკეთეთ Barracuda-სთან ერთად. Ისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო. I want to thank you very much Michael and Susan for supporting us and managing this webinar together. Thank you very much. პანდემიის პირობებში მოგეხსენებათ კომპანია Orient Logic-ში ძალიან ბევრი ცვლილება განხორციელდა. საკმაოდ რთული ტრანსფორმაციის პერიოდი გაიარა კომპანიამ. შევცვალეთ როგორც პროცესის ნაწილი, ასევე საკომუნიკაციო არხებიც გავამრავალფეროვნეთ ჩვენს პარტნიორებთან და ასევე დავიმატეთ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ყოველდღიურად ჩართულია როგორც გაყიდვების, ასევე ტექნიკური უზრუნველყოფის ნაწილში ჩვენი გადაწყვეტილებების და სოლუციების. რაც შეეხება Barracuda-ს, Barracuda-ს ბრენდი და Barracuda-ს გადაწყვეტილებები მოგეხსენებათ წლების განმავლობაშია, რასაც მათ ჩვენ ვამვითარებთ საქართველოს ბაზარზე და პრინციპში ჩვენ ვიყავით პირველი კომპანია, რომელმაც შემოიტანა Barracuda-ს გადაწყვეტილებები ქართულ ბაზარზე და დღესდღეობით უამრავი სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაცია სარგებლობს Barracuda-ს უსაფრთხოების სისტემებით, ასევე ბექაპის სისტემებით, email security-ით და ასე შემდეგ, რომელ პროდუქტებზეც უფრო დეტალურად ჩემი კოლეგები მოგახსენებენ. მინდა წარმოგიდგინოთ Barracuda-ს მხრიდან Michael Zoller-ი, რომელიც არის საპროდუქტო ხაზის მენეჯერი ქსელურ უსაფრთხოების ნაწილში და ასევე ქალბატონი Susan-ი, რომელიც მარკეტინგული განყოფილებიდან არის Barracuda-ს მხრიდან და ჩვენი მხრივ გიორგი ბახტაძე, რომელიც ხელმძღვანელობს ქსელური და სატელეკომუნიკაციო გაყიდვების მიმართულებას ჩვენს კომპანიაში და გურამ მაზმიშვილი, რომელიც არის ქსელური და სატელეკომუნიკაციო მიმართულებაში ჩვენი არქიტექტი და ტექნიკური ინჟინერი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ლიკა გორდაძეს ამ ღონისძიების ორგანიზებისათვის. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება და გულისხმობით ვიქნები ჩართული ვებინარის სრულ პერიოდში. ნებისმიერი კითხვა დაგებადებათ დიდი სიამოვნებით ჩავერთვებით, გავცემთ თქვენ კითხვებს, პასუხებს და წარმატებები მინდა გისურვოთ ყველას თქვენ. და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენს გვერდზე ხართ და ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა. მადლობა გიორგი. მადლობა. გიო, ძალიან დიდი მადლობა. სანამ გააგრძელებ ერთ კომენტარს დავამატებ, კითხვების შემთხვევაში თუ შეიძლება კომენტარის სახით რომ დაგვიწეროთ თქვენი კითხვა და რა თქმა უნდა ქართულ ენაზე თუ იქნება ვთარგმნით და ისე უპასუხებს Barracuda-ს წარმომადგენელი შესაბამისად და ასევე ჩვენი ინჟინერების რა თქმა უნდა ჩაერთვებიან. საბოლოოდ ანუ ვებინარის დასასრულს გვექნება Q&A sessions, ეგრეთ წოდებული, რაც გულისხმობს კითხვების და პასუხების სესიას, თუმცა ვებინარის განმავლობაში შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად უპასუხოთ თქვენს კითხვებს. ხო, უშუალოდ ვებინარს დაიწყებს ახლა გიორგი ბახტაძე. დიდი მადლობა მეგობრებო, იმედია ისმის ჩემი ხმა. მე პრინციპში მოდერატორის როლი მაქვს ამ ვებინარში უფრო, თუმცა ორი სიტყვით წარვადგენ ჩვენს კიდევ ერთხელ ჩვენს პრეზენტატორებს და ასევე ვისაუბრებ იმ საკითხებზე, რაც უნდა გავიაროთ ახლა ამ ვებინარში. გურამ მაზმიშვილი არის ჩვენი ქსელის ინჟინერი, როგორც გიორგი წარმოიდგინა და
ისაუბრებს Barracuda Cloud Gen firewall-ზე. პირველი პრეზენტაციის პირველი ნაწილი დაეთმობა Cloud Gen firewall-ს, განიხილავს გარკვეულ ტექნიკურ საკითხებს, შემდეგ კი გვაჩვენებს დემოს. მეორე ნაწილი იქნება ინგლისურ ენაზე. მაიკლ ზოლერი ისაუბრებს Cloud Gen SD-WAN-ზე. იმედია ინგლისურთან ყველანი კომფორტულები ვართ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის, რადგან ჩვენი სფერო ამას მოითხოვს და თან ვიცნობთ ჩვენ პარტნიორებს ყველა ძალიან მოგვენატრეთ. სამწუხაროა, რომ ვერ ხვდებით live რეჟიმში, როგორც იცით, ჩვენ გვიყვარს ხოლმე სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და გვიყვარს ხოლმე ამ ცოდნის გაზიარება, ასე ვთქვათ, უფრო უშუალო ურთიერთობით. შემდეგ ამ ღონისძიებების, ასე ვთქვათ, გალამაზება სხვადასხვა აქტივობებით. დღესაც შევეცადეთ, როგორც შეგვეძლო თქვენი დღე ცოტათი გაგველამაზებინა, იმედია გამოგვივიდა. ეხლა კი სიტყვას დავუთმობ გურამს. გურამ შეგიძლია დაიწყო შენი პრეზენტაცია და თუ რაიმე საკითხები გექნებათ, როგორც გითხარით, შეგიძლიათ მოიწეროთ ჩატში, თუ რაიმე შეკითხვები გექნებათ. მე წავიკითხავ ხოლმე ამ შეკითხვებს და გადავცემ მონაწილეებს. და ასევე მინდა იცოდეთ, რომ ეს ვებინარი იწერება და რავი, სამომავლოდ იქნება საჯარო, ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ რომ უყუროთ Orient Logic-ის Facebook და YouTube გვერდებზე. იმედია ეს ვებინარი დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებით ჩაივლის და საინტერესო გამოვა და ესეთ ვებინარებს მომავალშიც შემოგთავაზებთ აუცილებლად. მადლობა. გურამ. მოგესალმებით მეგობრებო. მე დღეს მინდა გავაკეთო Barracuda-ს Cloud Generation Firewall-ის ზოგადი მიმოხილვა. მე მოგიყვებით მისი ზოგადი ფუნქციონალის შესახებ, როგორიც არის მხარდაჭერილი პლატფორმები, სისტემური არქიტექტურა, სერვისები, ლიცენზირება და ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველდღიური საოპერაციო ტასკების დემოს. დავიწყებ საუბარს პლატფორმის შესახებ, ანუ Barracuda-ს firewall-ის სოფტი არის Linux-ის კასტომიზირებულ CentOS ოპერაციულ სისტემაზე დაფუძნებული და იგი ხელმისაწვდომი არის pre-built იმიჯებით შესაბამისი პლატფორმებისთვის, რომლებიც არის როგორც cloud გადაწყვეტილება, ისე ვირტუალური მანქანები და ასევე ფიზიკური მოწყობილობებისთვის. სამივე ტიპის პლატფორმა ხელმისაწვდომია მაღალი მდგრადობის შესაძლებლობით, როგორც პატარა branch office-ებისთვის, ისე დიდი ზომის და საშუალო ზომის enterprise-ისთვის და data center-ებისთვის. Barracuda-ს ასევე აქვს ცენტრალური მენეჯმენტის გადაწყვეტილება, რომელიც კონტროლ ცენტრის სახელით არის ცნობილი. ის ამარტივებს პროცესებს მასშტაბურ დეპლოიმენტის შემთხვევაში, კერძოდ ერთი touch point-დან არის შესაძლებელი ბევრი რაოდენობის firewall-ების მენეჯმენტი, მონიტორინგი, troubleshooting-ი და ასევე ახალი მოწყობილობის მოერთება zero touch deployment-ი, zero touch provisioning-ით არის შესაძლებელი. რაც შეეხება firewall-ის არქიტექტურას, იგი შედგება ორი ლეიერისგან, მისი არქიტექტურა, ანუ box layer-ი, რომელზეც არის ძირითადად ინფრასტრუქტურული სერვისები და ამის on top არის assigned სერვისები, იგივე ვირტუალური სერვერი, სადაც ძირითადად არის განთავსებული forwarding engine-ი, ეს application control-ი, ანუ ეს სერვისები არის ვირტუალურ სერვერზე განთავსებული. URL filtering-ი, ვირუს სკანერი, ATP და ასე შემდეგ, როგორც სლაიდზე ხედავთ. ახლა უშუალოდ გადავალ access, ანუ application control-ის შესახებ საუბრით, ანუ application control-ში არის შემავალი SSL inspection-ი, URL filtering-ი, IPS-ი, ვირუს სკანერი და ასე შემდეგ.
forwarding engine-ში ასევე გვაქვს access rule-ები გვაქვს ასევე, სადაც თითოეული access ანუ ჩამოთვლილი სერვისების გამოყენება შესაძლებელია optional-ად ამ access rule-ებში. უშუალოდ application controls რაც შეეხება, აქ გვაქვს 1000-ზე მეტი აპლიკაციის ბაზა. ასევე შესაძლებელია კასტომიზირებული აპლიკაციების შექმნა სხვადასხვა კრიტერიუმების გამოყენებით. ასევე მხარდაჭერა გვაქვს sub application filtering-ზე, რაც გულისხმობს გარკვეული აპლიკაციების არსებულ ლიმიტირებას, აი მაგალითად ესეთი кейსი რომ ავიღოთ, Facebook-ის შემთხვევაში შეგვიძლია დავბლოკოთ ვიდეოს და ფოტოს კონტენტი, მაგრამ ამავდროულად ცდომა დავუშვათ მესენჯერისთან ჩატის გამოყენებაზე. ასევე აპლიკაციაზე დაყრდნობით შესაძლებელია ავირჩიოთ, ანუ გავაკეთოთ provider selection-ი, ავირჩიოთ ერთი პროვაიდერი მაგალითად YouTube-ის ტრაფიკისთვის, მეორე პროვაიდერი გავაკეთოთ Facebook-ის ტრაფიკისთვის და ასე შემდეგ. ხო, რაც მთავარია, ანუ base აპლიკაციის ანუ base დონეზე ფილტრაციისთვის ანუ არ გჭირდება SL inspection-ი, SL inspection-ი მხოლოდ გჭირდება ანუ აი sub application filtering-ზე, რაც ვახსენე, ანუ რომელიც deep inspections მოითხოვს ტრაფიკის და მაგ შემთხვევაში არის აუცილებელი პირობა SL inspection-ის გამოყენების. ახლა გადავიდეთ URL filtering-ის შესახებ. URL filtering აქაც ანუ გვაქვს 100-მდე კატეგორია არის დაახლოებით, ასევე შესაძლებელი არის black და white list-ების გაკეთება, ასევე აქაც შეგვიძლია provider selection გავაკეთოთ კონკრეტული კატეგორიის საფუძველზე, ასევე traffic shaping-ით შეგვიძლია ისევე როგორც URL filtering-ის შემთხვევაში, ასევე application based შეგვიძლია traffic shaping-ის გაკეთება და რა თქმა უნდა, აქაც ისევ SL inspection-ის გამოყენება აუცილებელი არ არის URL filtering-ის მუშაობისთვის, რადგან როდესაც TLS-ის ანუ დამყარება ხდება, როცა ხდება ანუ client hello პაკეტების ანუ hello პაკეტების მოსვლა ხდება client-სა და server-ს შორის. Client-ის hello პაკეტში არის ესეთი field-ი, SNI, ანუ service name indication-ი, რომელიც ანუ ეს პაკეტი მთლიანად clear text-ში არის და სადაც ჩანს domain-ის ეს name-ი და firewall-ი ამით მაჩავს domain-ს, ანუ აქ იყურება და აქედან გამომდინარე, ანუ SSL-ი არ არის აუცილებელი ამ სერვისისთვის. ახლა გადავიდეთ ვირუს სკანინგის ფუნქციონალზე. აქ როგორც ხედავთ სლაიდზე, ანუ პროტოკოლების ჩამონათვალს, პროტოკოლების მხარდაჭერა აქვს ანუ სკანირების შემთხვევაში. თუ მაგალითად ეს აქ როგორც ანუ აქ ჩამოთვლილში არის SSL ვერსიები ამ პროტოკოლების და SL inspection-ი არის აუცილებელი პირობა ასეთი ტიპის პროტოკოლებისთვის, რომელიც SSL-ზე არის და SSL-ს იყენებს. ანუ აქ სხვა ფუნქციონალს აღარ დაურმავდები, ანუ basic firewall-ის ისა basic ვირუს სკანერი არის ასე ვთქვათ, რომელიც AWIRAS engine-ს იყენებს, უკაცრავად. და ეხლა გადავიდეთ ანუ A-ტიპის შესახებ. A-ტიპის შემთხვევაში გვაქვს დაცვა ისეთი ანუ ვირუსებისგან, რომლებიც ვირუს სკანერმა ან IPS-მა ვერ დააფიქსირა. მაგალითად, ანუ როცა ვირუს სკანერი ასკანირებს ფაილებს, თუ malware-ი ვერ აღმოაჩინა, მაშინ ხდება ამ ფაილის A-ტიპის cloud-ზე sandboxing-ი, ანუ ყველა დასკანირებული ფაილის hashis fingerprint-ი ზე ხდება ასე ვთქვათ ანუ ყველა დასკანირებული
ფაილის hashის fingerprint-ი იქნება ეს ცუდი თუ კარგი კლასიფიკაციის, იქეშება სერვერზე და შემდგომი გამოყენებისთვის ანუ ეს ბაზა, სადაც ეს fingerprint-ები იქეშება, ანუ საზიარო არის მასშტაბურად და ვინც სარგებლობს Barracuda-ს ATP სერვისით, ან ყველასთვის არის ეს შარედარის და ყველა სკანირების დროს გამოიყენება ეს fingerprint-ები. ხო, ანუ ATP-ში აქ გვაქვს ორი პოლისი გვაქვს, ასე ვთქვათ, სკანირების, ანუ პირველი არის, როგორც სლაიდზე ხედავთ, ანუ deliver first and then scan, რომელიც გულისხმობს, რომ მომხმარებელი როცა ცდილობს ჩამოტვირთვას რაღაც ფაილის, ანუ პირველ რიგში ის ჩამოტვირთავს ამას, ამავდროულად ხდება ამ ფაილის cloud-ზე ატვირთვა. თუ დავუშვათ და ეს ფაილი არის მაღალი რისკის შემცველი, ნოტიფიკაცია ეგზავნება ადმინისტრატორს და ამ მომხმარებლის იზოლაცია ხდება ნეტვორკის დონეზე, რომ ეს ვირუსი არ გავრცელდეს. ასევე ჩვენა გვაქვს მეორე ტიპის პოლისი, სადაც ჯერ ხდება სკანირება და შემდეგ ხდება delivery მომხმარებლისთვის ამ ფაილის, ანუ როცა ჩამოტვირთვას ცდილობს მომხმარებელი ფაილის, ის ფაილი პირველ რიგში იტვირთება ჯერ ATP Cloud-ზე, მომხმარებელი ამ დროს გადადის მოლოდინის რეჟიმში და თუ ეს ფაილი არ არის ანუ ვირუსის შემცველი, შემდეგ უფლება აქვს ჩამოტვირთვას ეს ფაილი. ახლა გადავალ ლიცენზიების შესახებ საუბარზე, ანუ სამი ტიპის ლიცენზირება გვაქვს აქ, ანუ single licensing, enterprise licensing და pay as you go licensing. Single licensing გულისხმობს per box-ის ლიცენზირების მოდელს, enterprise licensing გულისხმობს თავში ანუ control center-ის deployments. ეს ნიშნავს, რომ control center-ი არის global license pool-ი არის control center-ზე და მასზე დაერთებული managed device-ები, ასე ვთქვათ, სერვერი არის, ან მასტერი არის ამ device-ებისთვის control center-ი და control center-დან ხდება ლიცენზიების control center-ის license pool-დან ხდება ამ ლიცენზიების დარიგება. Pay as you go licensing-ი არის public cloud-ისთვის, სადაც ლიცენზირება ხდება როგორც საათობრივი, ასე დატვირთვის მიხედვით ასევე. ახლა ხო ლიცენზიის საკითხზე მინდოდა კიდევ მეთქვა, რომ ანუ გვაქვს energize update-ი, სადაც შედის application control-ის file scanning-ის და ანუ URL filtering-ის ლიცენზირება ხდება. მეორე არის Malware Protection-ი, რომელიც გულისხმობს ვირუს სკანერს და ამის on top არის კიდევ ATP-ის ლიცენზირება და ანუ ATP-ის გამოყენება ხელმისაწვდომი არის, მხოლოდ ამ ლიცენზიის შემთხვევაში ეს ლიცენზიები არის subscription based ლიცენზიები. ასევე გვაქვს რაც ხაზგასასმელი არის instant replacement-ის ხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს მაგალითად დაზიანების მოწყობილობის ფიზიკური დაზიანების შემთხვევაში მეორე დღეს მის დაშიფვას და ანუ მომსახურებას გულისხმობს და 4 წლის შემთხვევაში თუ მომხმარებელს ექნება ეს ლიცენზია, ანუ ყოველ 4 წელიწადში მწარმოებელი ძველ მოწყობილობას ჩაუნაცვლებს ახალი მოწყობილობით. პრეზენტაციის ნაწილი სულ ეს იყო. ახლა მინდა გადავიდე დემოს ნაწილზე, გავაზიარებ ეკრანს.
გამოჩნდა ხო ეკრანი? გიორგი, შეგიძლია დამიდასტურო? კი, გურამ, ყველაფერი კარგად. ხო. ეს არის ჩვენი firewall-ის, Cloud Generation Firewall-ის dashboard-ი, სადაც გარკვეული სტანდარტული ინფორმაცია არის აქ მოცემული. ინფორმაციული არის საკმაოდ. ეხლა დაიქრეშა. გაიშვა. კარგით, ეხლა მინდა გადავიდე თვითონ forwarding engine-ზე და კონკრეტულად ის ყოველდღიურად ქსელის ადმინისტრატორს სადაც უწევს, ასე ვთქვათ, ხშირი ურთიერთობა, რასთანაც აქვს შეხება, კონკრეტულად ის ნაწილი მინდა გაჩვენოთ. გურამ ქსელი შეგინელდა როგორც ჩანს პრეზენტაციასთან ერთად. გურამის სახლიდან არის ჩართული და იმედია გაგებით მოიგიდებით. ეს რადიო შევედი და მაინც ეხლა. სამ პატარა. ხო, ეგრე ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. სანამ ამას ეს ჩაიტვირთება გურამ, ერთი პატარა შეკითხვა იყო BGP-სთან დაკავშირებით. გიორგი კავრელიშვილს ჰქონდა ეს შეკითხვა და შენ მაგ დემოსთან იმას ქენი, რა ქვია, გაარკვიე საქმეები და მე გიორგის უპასუხებ ორის შენის ნებართვით. ანუ BGP-ს მხარდაჭერა რა თქმა უნდა აქვს firewalls. უბრალოდ თქვენ თუ გინდათ რომ გარე გამავალი ტრაფიკის load balancing-ი გააკეთოთ მაგისთვის BGP-ე როგორც rating-ი პასუხად და თემომ წერილობით მაგისთვის BGP არ არის საჭირო. Barracuda-ს ძალიან კარგი load balancing-ის საშუალება აქვს, რამოდენიმე ლინკზე შეგიძლიათ მიიღოთ ინტერნეტი და გარე გამავალი ტრაფიკი, როგორც გურამა პრეზენტაციაში თქვა, per application-აც კი შეგიძლიათ დაუშვათ გადაამისამართოთ რაღაც YouTube-ი ერთ პროვაიდერზე, Facebook-ი მეორე პროვაიდერზე პირობითად. ან უბრალოდ დაუშვათ დატვირთვის მიხედვით გამოიყენოთ როგორც ერთი ლინკი, ისე მეორე ლინკი. BGP ძირითადად შემომავალი ტრაფიკის load balancing-ისთვის არის ხოლმე, ანუ თქვენ რამე ისეთი თუ გაქვთ თქვენ კომპანიაში, რისთვის სადაც გარედან მომართავენ და გაქვთ IP მისამართები, რომელიც არ გინდათ რომ იყოს პროვაიდერზე დამოკიდებული და დაუშვათ ერთი პროვაიდერის ჩავარდნის შემთხვევაში მეორეზე ისე გადაირთოს, რომ ახალ IP-ზე არ მიმართოს გარედან შემომავალმა მომხმარებლებმა. ამისთვის BGP-ს მხარდაჭერა რა თქმა უნდა გვაქვს. ისევე როგორც სხვა ყველა routing პროტოკოლის IGRP-ს გარდა, რა თქმა უნდა. გურამ შევდივარ, აი შევედივარ და ეხლა დავაზია. დიდი მადლობა გიორგი კავრელიშვილს შეკითხვისთვის და აქტიურობისთვის. დიდი მადლობა ყველას, ვინც იაქტიურებთ. თქვენი მხარდაჭერაც ეხლა როგორც ხვდებით, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო არის. კარგი, გავაგრძელოთ. როგორც პრეზენტაციის დროს აღნიშნე, ანუ assigned სერვისებში გვაქვს აი ეს სერვისების ჩამონათვალი, სკანერი, NGF firewall-ი, forwarding rule-ები და ეხლა შევალთ forwarding rule-ებში და გაჩვენებთ როგორ ხდება rule-ების შექმნა. მოკლედ ეს არის ჩვენი access rule-ები. ეხლა განახებთ იმ rules, საიდანაც ანუ private network-ი ინატება გარეთ ინტერნეტში. წამით დავლოქავ. ხო, აქ არის ის rule-ები, სადაც აქ ანუ შეგვიძლია ეს optional policy-ები შეგვიძლია მივაბათ, აი მაგალითად აქ შეგვიძლია ანუ კონკრეტულ ამ source და ამ destination, ანუ ამ კონკრეტულ source-ებზე ან კონკრეტულ user-ების დონეზე Active Directory-ასთან თუ გვაქვს ანუ ინტეგრაცია გაკეთებული, შეგვიძლია user-ების ან გრუპების მიხედვით დავმაჩვოთ მომხმარებლები და შემდეგ ანუ ეს application control-ის ასე ვთქვათ option-ები გავაქტიუროთ რა ასე რომ ვთქვათ. SN inspection, URL filtering, virus scanner-ი, ATP და ასე შემდეგ. ასევე გაჩვენებთ application rule-ებს, სადაც გვაქვს
აქ გვაქვს application rule-ები, სადაც ანუ მითითებული გვაქვს კონკრეტული აპლიკაციების ჩამონათვალი არის აქ. და შეგვიძლია აქედანვე ასევე ანუ application control-ის და ანუ application rule-ების ქვეშ არის URL filtering-ი, ანუ დამოუკიდებლად access rule-ზე application rule-ისგან თავის არიდებით ანუ ვერ მივაბავთ. application rule-ის გავლით ხდება URL ფილტრაციის policies მიბმა. აი ზუსტად აი აქედან ხდება როგორც file content-ის rule-ის, ასევე URL filtering-ის rule-ის, ფილტრაციის rule-ის მიბმა ხდება აქედან. ანუ კონკრეტული source-ი, კონკრეტული destination-ი და აქაც გვაქვს საშუალება user-ის დონეზე ავირჩიოთ შესაბამისი პარამეტრი. აქ გვაქვს ეს ჩამონათვალი არის, ეს 1000-მდე არის დაახლოებით ეს აპლიკაციები. ასევე აქ გვაქვს custom application-ები, აი მაგალითად my videos ასე ვთქვათ ვები დავამატე ისე რომ ანუ firewall-ი აპლიკაციად აღიქვავს. აი ამ კრიტერიუმების ეს URL-ები გამოვიყენე კრიტერიუმებად, რის მიხედვითაც firewall-ი მაჩავს რომ ეს არის application-ი, ეს აი შემიძლია მოგვიყვეთ ისტორია, ანუ ეს რატო დამჭირდა. ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო ასეთი, რომ საჭირო იყო მომხმარებლებისთვის ერთ-ერთ კომპანიაში მომხმარებლებისთვის შეეზღუდათ live stream-ები, ის live stream-ები დაეშვათ, ანუ my videos ტელევიზია კონკრეტულად და ატვირთული ვიდეოებზე არ ქონოდათ ცდომა. და ეს მოახერხეთ ანუ ამ custom აპლიკაციით SSL inspection-ის გამოყენებით და file content-ის გამოყენებით. ანუ file content-მა საშუალება ამ სკანერმა საშუალება მოგვცა, რომ გაგვერჩია ჩვეულებრივი ატვირთული ვიდეო live stream-ისგან და ამით მოვახდინეთ მანიპულაცია და წარმატებით გავაკეთეთ ეს დავალება. ასევე მე ჩემი ინტერესი იყო ან YouTube-ზეც გავაკეთე იგივე, ანუ YouTube-ზე შესაძლებელია ეს live stream-ების გარჩევა ატვირთული ვიდეოებისგან და ანუ ამის გაკეთება შესაძლებელია. ასევე custom აპლიკაციებით შესაძლებელი არის SSL inspection-ის exception-ის გაკეთება, ანუ კონკრეტულ აპლიკაციაზე თუ ვებზე შეგვიძლია ჩვენ მაგალითად აი ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა, რომ ანუ სადაც კომპანიები, სადაც არის SSL inspection-ი გამოყენებული, შესაძლებელია, როცა მომხმარებლები ბანკინგის აპლიკაციებს ან ვებს იყენებენ, ვებით შედიან თავიანთ ბანკის აკაუნტებზე, exception-ის გაკეთება კონკრეტული ამ სერვისებისთვის, რომ ანუ არ მოხდეს SSL inspection-ი და ანუ custom აპლიკაციებით შესაძლებელი არის ამის გაკეთება. ну, ძირითადად სულ ეს არის აქ რაც ზოგადად რო გაჩვენოთ. ახლა კი განახებთ ანუ troubleshooting-ის ნაწილს, როგორ ვახდენთ ასე ვთქვათ, Barracuda-ს firewall-ზე. აქ გვაქვს live სესიები გვაქვს აქ, ანუ აქტიური სესიები, სადაც შეგვიძლია user-ის დონეზე გავუმარჯოთ, ანუ და სასურველი კონტენტი დავინახოთ user-ის დონეზე. ასევე ეს კრიტერიუმები არის, აქ რაც ჩამონათვალია და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ აქ გვაქვს ისტორია, სადაც რაც გვიმარტივებს ანუ troubleshooting-ის პროცესს, აქ ყველაფერი ძალიან ანუ ინფორმაციულად ჩანს, ანუ სესიის დეტალებიდან და მოსახერხებელი არის. აქაც გვაქვს კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც შეგვიძლია გავმაჩვოთ და გამოვიტანოთ სასურველი კონტენტი, ასევე აპლიკაცია შეგვიძლია ავირჩიოთ, მაგალითად web browsing-ი თუ გვაქვს აქ. ну აი აპლიკაციები რაც არის, ну აი მის ქედანვე შესაძლებელი არის web browsing-ის კონტენტის გამოტანა.
ასევე აქ გვაქვს A ტიპის შემთხვევაში რო ვნახოთ დასკანირებული ფაილები, რის ჯგუფში არიან ეს ფაილები, აი მაგალითად გუშინ ვცადე ამ ფაილის გადმოტვირთვა, ანუ ვირუს სკანერმა ვერ დაიჭირა ეს ფაილი, ანუ არ აღიქვა ვირუსად. შემდეგ cloud-ზე მოხდა ამ ფაილის ატვირთვა და ანუ აღმოჩნდა, რომ ეს ფაილი იყო დავირუსებული და ანუ აღარ კარგად მომაწერინა მანქანაზე. Ну, დემოს ნაწილით სულ ეს იყო, თუ რამე კითხვები გექნებათ, შეგიძლიათ დაგვისვათ და სიამოვნებით გიპასუხებთ. დიდი მადლობა. ურამ, ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო. ერთი შეკითხვა არის ADES-თან ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ლევან ქარელიძეს აქვს ესეთი შეკითხვა, agent-ით ხდებაო ADES-თან ინტეგრაცია? კი, user agent-ი ყენდება domain controller-ზე, ანუ ნებისმიერ სხვა მანქანაზე და domain user agent-ი არის ყველა ვარიანტში შუამავალი firewall-სა და Active Directory-ას შორის. კარგით. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობაო, ლევანმაც მოგწერა. პრინციპში გურამის ნაწილი მოურჩით. ეხლა გადავიდეთ მაიკლ ზოლერთან. Michael, can you hear us? Yes, hey. Hi, it's your turn now. Perfect, and let me start sharing my screen. Here we go. So welcome everybody, just to say a quick hello. Thank you for inviting me into this webinar. I'm Michael Zoller, and I want to start the video here as well. I'm one of the product managers in Barracuda's network security division, based out of Innsbruck in Austria. And after hearing all about the Cloud Gen firewall, we are going to take one step further into a new product that we launched in July called Barracuda Cloud Gen 1. And before we go into the product, a couple of quick statistics about Barracuda itself. We were founded in the year 2003, based out of Silicon Valley in California. We have global offices all over the world. So network security, for example, is developed in Austria in 2 locations and in the UK. But we also have offices across the US, India, and of course, worldwide sales offices as well. We are currently around 1,600 people, employees worldwide, servicing 200,000 customers. And revenue-wise, we are around the 500 million mark. This was fiscal year 19. So at the core, when Barracuda develops new products and has services for their customers, this is really what we always come back to. So we want to deliver something that's innovative. It is always a security product, and it has to be easy to use, buy, and deploy. With that in mind, we saw the demo for the Cloud Gen firewall, and that is really one of the products that is a bit of an outlier compared to the other Barracuda products. So as you can see, it's extremely powerful. There's a lot of options. It is extremely flexible in what you can do. But there's also a new crop of Barracuda services popping up. And that is really products that are more based on the SASE, the software as a service concept. So as you see here, we have, of course, our network firewall, the Cloud Gen firewall you just saw. We have WAF as a service, WAF, which is also VM, and also both of these run on-prem. Both of these are built for enterprise use, very granular, very powerful. And then we have the new type of SASE product with Cloud Security Guardian, which has cloud posture management, so checking if your cloud accounts are configured correctly. We have cloud-to-cloud backup, WAF as a service, and Cloud Gen 1. And WAF as a service and Cloud Gen 1 are the 2 new products that are derived off of the main product line, so to speak, for very specific use cases. In the case of Cloud Gen 1, that is really secure SD-WAN running in Azure.
So to go through and to build up the story a bit, and I know that this is probably a new area for a lot of you, so I don't know how many people are really in the cloud at the moment. So let me tell you what we thought about when we came up with the product, what markets we want to address, how it is different from the Cloud Gen firewall, and what kind of solutions and what kind of problems this product will help you solve. This is the way a lot of standard networks look like, right? You have a data center that is down here. So this is where all your servers are. This is where your SAN is. That is your central location where you have all your data and all your applications. And then of course you have branches, and those branches have to connect somehow to that data center. Now, often these lines here are simply leased lines. You call up your telecom, they put in an MPLS line, so a leased line. There's nothing else you have to do except for telecom drops in the router at each edge, and everything is connected. And then if these guys want to go to the internet, they use that leased line to the data center. There's a big firewall sitting there, and then you break out through that. And that was the way networks were designed for a very long time. And a lot of companies still use exactly this paradigm of designing their networks, of hosting their stuff. Then when public cloud and especially SASE type services came around, so this is the Office 365 of the world. This is things like Salesforce, anything that is a cloud hosted application. And suddenly these branches needed a lot more internet connectivity than they previously had. And paying a big leased line back to the central data firewall just to break out again is no longer an option. So what happened at this point, and this is where Cloud Gen Firewall actually comes in, you have it distributed with data center network. So that means you have a Cloud Gen Firewall sitting here, and at every branch, probably a control center in here to manage all of these firewalls simultaneously. And you use VPN, SD-WAN to connect all these branches via normal internet lines, or even in addition to the leased line, to the MPLS line, back to the data center. This also gives you the advantage that every one of those branches can break out to the internet directly. So now you're enforcing the security at the edge, plus you're still keeping your data centers in the middle, and everything can go on as usual. Yeah, it went on as usual until public cloud came around, because public cloud added another variable to this whole network. And the way that a hybrid network is often set up, and this can be Azure, this can be the AWS, this can be Google Cloud, it doesn't really matter. It's essentially, it's run just like another branch. So when applications that are run here or run here, the users in the branch shouldn't care, right? So you create a network where the VPN tunnels, the SD-WAN tunnels still go back to the data center, and you run your public cloud as another branch and deploy a Cloud Gen firewall up here in the public cloud as an endpoint to secure and connect your cloud resources. And now we're taking everything, the whole step, one step further. The reason why people want to go to the public cloud usually is that it's a lot more flexible. They have unlimited resources at their disposal when they need them. It's a lot more dynamic. And if done right, it can be cheaper than hosting and running your own data center. Plus, there's a ton of things you do not have to take care of when you're running in the cloud. You don't have to worry about server life cycles. You don't have to worry about redundancies and all these funny things like climate control and just stuff that you need to run a data center in real life. All this is taken care by the public cloud provider, and you pay for your resources per hour. So Gartner did a study with a lot of customers, and most of them came back with that in the next 2 or 3 years, 80% of companies in the US and Europe are looking to close their own data centers and move entirely to the public cloud.
And for those type of companies that are looking to be a cloud native, that are going all in on public cloud, these are kind of companies that we designed the next generation of secure SD-WAN service for. And in this construct, the only way that works is the technology that enables that is SD-WAN. So SD-WAN stands for Software-Defined Wide Area Network. And what does it do? It essentially, it adds intelligence to your internet connection. So if you have one site and that is connected to the cloud, and you're using more than one ISP, so you have two lines for the redundancy, because remember, all those apps that we mentioned earlier, they're now running in the cloud. So staying connected to the cloud is suddenly a lot more important than it was in the very first iteration of the network, where everything was sitting in the central data center. So SD-WAN allows you to do things like dynamic path selection. That means it always chooses the best route into the cloud. So if you have two options, it'll always choose the path that fits that application best. And of course, this means it has superior performance over leased lines, over central backhauling and then breaking out. You can still enforce security at the edge. It means that your traffic is encrypted going into the cloud. Agility and flexibility, getting normal consumer grade or business grade internet, maybe it's an XDSL line, something like that set up, is a lot easier than having leased lines and the very fixed and long tied in lines that you would otherwise need. And this, of course, also translates to cost savings in the end. So again, to reiterate the problems that customers have that we were looking to solve. The first one is high network cost. So lowering the cost of your WAN network, taking advantage of the cloud, of the options that it gives you. Also coming back to things like also billing everything to the cloud. So paying for your WAN network on a per hourly basis is something that is unheard of with all current solutions. The poor user experience. Well, especially this is probably not so much a problem in the US, where no matter which data center you break out in, you're always going to get that website that you're served to in English, right? But we know that for everybody not living in Europe, not living in the US, wherever we break out, they might have a different language there. So in Europe, if I break out in Amsterdam, I'm going to get Office 365 in Dutch, which I don't really like because I can't read anything in Dutch, right? So setting this up the right way and not backhauling is always a better user experience. And add performance benefits on top of that, and the user will notice that the WAN network always simply works and the applications that they want to use are always available. Then, of course, existing SD-WAN complexity. If you really boil down to, having a router and needing to go on a command line on every branch site and entering a string of command line features just to enable features on the router, and then having to make sure yourself to balance all those configurations to match and to create your wide area network. Having a solution that is simply drag and drop. You have a web interface that I'll show you a little bit later. That makes this very, very easy. And then, of course, insufficient security. So if you only have a router, there's really not much you can do. There's no inspection going on. You would not know what type of traffic is leaving or entering your network. So adding next-gen firewall security features on top, so things like URL filtering, IPS, advanced threat protection, and malware protection is very important to make sure that all your sites stay safe. And the product that we came up with to solve all of these problems is Barracuda Cloud Gen 1. So Barracuda Cloud Gen 1 was specifically designed to offer secure cloud connectivity. And by connectivity, this is really the full SD-WAN feature set. So that means the measuring the lines, ensuring that traffic is always in, always having multi-transport tunnels that
that offer you the performance advantages of our SD-WAN technology. And the next lineup back down here, where I say simple to deploy and operate, this is actually where we differentiate from the Cloud Gen firewall. So really for Cloud Gen 1, we said that people who like the cloud, people who like the way the cloud works, really need a product that offers the same benefits for their WAN network that they enjoy in the cloud. So being simple to operate, that means we have one central web interface. That means we have a very high degree of automation. We of course use things like zero-touch deploy, and we have a new policy framework for security that I'll show in a bit that really makes operating the solution very, very easy. At the core of the product, we offer branch connectivity and security. That means we connect your branch sites to the cloud, and the cloud SD-WAN service can then be used as a hub in your network. That means maybe if your data center is no longer there and all of your applications and data are in the cloud, you can connect up to the cloud, and that is now the new center of your network. Optimized for cloud connected scenarios. Actually, that goes hand in hand with access to Microsoft Global Network. And let me go to the next slide here, because really what this is about, and this is one of the very unique things about the solution, is that we not only run in the cloud, but we integrated very, very closely with Microsoft on this product. That means we have been working with Microsoft for the last 15 months or so to develop this product jointly. So let me just basically string up the pieces to see how Barracuda Cloud Gen 1 and the two Microsoft services here, Virtual WAN and the Microsoft Global Network, play together to make one big platform that is really allows you to create a global WAN network simply in your browser. So let's start over here. Let's start on the west coast of the US. So this would be like a location where you would have one of our site devices. That means Cloud Gen 1 would take care of connecting this dot up to the nearest Azure data center. There, the Virtual WAN service is running. Now, Virtual WAN is Microsoft's native hybrid cloud service. So this is how Microsoft intentions you to connect into their network, into their data centers. Now, Barracuda Cloud Gen 1 has gateways running inside of that Microsoft service. That means we run our service inside of Microsoft subscriptions. That also means that we are right at the heart of that service, and we are directly attached to the routing backend service of Azure. So from there, you can either access your local cloud resources that you have here, or you can access the other sites that are connected to that same hub. Now, if we want to connect, let's go to Asia over here. Traditionally, you would, of course, you could do a VPN tunnel straight from here over the internet to a location here in Asia. And yes, that will work, but you would never know how fast that connection is. So one day it could be pretty good. The next day, one of the many providers and one of the many hubs, next hubs in between change, and then your connection would suddenly be very bad. By using the Microsoft Global Network, we remove that. So when this data center here connects to the hub in this data center, they traverse what is called the Microsoft Global Network. And the Microsoft Global Network is actually, I think it's more like 160K of miles of fiber and subsea cables that Microsoft owns and have built specifically to connect their data centers. So in essence, what this is unlimited bandwidth for mere mortals like us, connecting from here to any of the other data centers worldwide. And it also means that Microsoft will offer an SLA, and these connections are as fast as you can get them between 2 points on the globe. And once you're there in this data center, again, Cloud Gen 1 takes over. We have the gateway sitting in the hub, running in the Microsoft service, and you connect down to your site. Now, you could probably build the same thing using MPLS lines. You could build it direct. But one thing that is really nice about this is that we have the same
dynamic way to build this. So just like in the cloud, when you deploy a VM and you decide it's not big enough anymore, you can upsize your VM, right? You can go from 2 cores to 5 cores. If you feel like it, I think they have one with 265 cores as well. The same is now true for your networking. By using Microsoft and Barracuda Cloud Gen WAN for your WAN network, you can go in and you can change the speed of those gateways running here between 1 and 40 gigs. That means if you need it, you can upscale all the way to 40 gigs for this connection. Or if you don't need it anymore, you can downscale all the way down to 1 gig. Now, let's take a more technical look at this whole solution and then really dive into the one pieces to answer how this all fits together. And then we can go into the UI, and I'll show you how the solution is deployed. Mr. Michael, before you continue, there is one question. Do we have limits in the quantity of branches, amount of branches we can connect to the solution? No, there is no limit. The limit is essentially the bandwidth that is offered. So if you need something that is faster than 40 gigs, then that would be the limit. So thank you. Yeah. Okay, so to deploy the solution, you go into the Azure portal, into the virtual WAN service where you have created one of these hubs. So that is one of the regions I just showed you. And there, you can deploy the Barracuda SD-WAN gateways. So now those are the endpoints that are running in the cloud in the Microsoft account. And to manage all this, we have 2 Barracuda services on the side. These are also cloud services running in Azure. One is the management interface, that is the cloud service. And the second one is a zero-touch service. As we are built on top of the same firmware as the Cloud Gen firewall, this is the same zero-touch service that you might already be used to from the Cloud Gen firewall. And then, of course, SD-WAN, you always need to own both sides of the connection because the protocol is proprietary, so Artina VPN protocol. You have the branch devices. So these are either hardware or virtual. That means I think we have 5 sizes of hardware plus 2 ruggedized. So ruggedized meaning they can accept high temperatures up to 75 degrees. And virtual, we support Hyper-V, KVM, and VMware, of course. So the way this works is you would order one of these branch devices. So let's call it a Cloud Gen WAN T100 device from Barracuda. And before it is even shipped out, this serial number is already registered and visible in the cloud service. You ship this directly on site, so you don't have to ship it back to yourself and configure it. You ship it directly on site, and you do not need anybody on site that would need to help with the technical setup. All you need to do is you plug it in. You plug it in on port 4 to give it internet, and it automatically connects up to the zero-touch service, checks with the cloud service what the LAN and ISP configuration is, and from there on in, everything works automatically. That means it downloads the SD-WAN and the security policies. In Cloud Gen WAN, and this is set up in a way that out of the box, there's default SD-WAN configuration that will do most of the things you want to do. Of course, you can go in and change stuff if you need it. But by default, this product will do SD-WAN out of the box. And then, sorry, then of course we will also build the SD-WAN tunnels. So we will build a single SD-WAN tunnels with as many transports as you have ISPs configured on your device. And now I was talking a lot about connecting up to the cloud via the SD-WAN tunnels and accessing resources that are running here. But of course, that's only half of the story, right? Because there's just a lot of SaaS type applications out there that you do not want to backhaul everything to the cloud and then break out there to access Office 365, for example. But this can actually be replaced by Salesforce or any other type of SaaS application. So the branch device detects the application at this point and then decides if it's better sent out directly or through the tunnel into the cloud.
Okay, let's take a look what this looks like. Let me just refresh here. Okay, so what do we have here? Right now, we have a very simple virtual WAN service that I created. I have one hub here in West Europe, and I have one hub in Japan. If I go here to the Japanese hub, you can see here we have the network virtual appliance option. And this is actually what allows you to add Barracuda Cloud Gen 1 gateways into that hub. So if I click create here, it kicks you over to a marketplace listing. And to save some time, let's go in here, which ends at this marketplace listing. All you have to do is click create, and then you choose which virtual WAN hub you want to deploy into. You choose the speed of the virtual WAN hub. So like I said, it's between 1 and 40 gigabits. And then you enter a token. So for those of you who are cloud savvy and already are using Azure, the reason we require a token here is that we do not want to use a service principal for our service. That means we as Barracuda do not have any type of access into your Azure account. This token allows us to associate the gateway that is launched with our cloud service. You click review and create, and about 20 minutes later, when you enter into our cloud service, one of the gateway will pop up and is ready for a connection. So here we are in the dashboard of our cloud service. You can see we have 10 gateways running right now in this setup with a total of 21 sites. And you can see how they're distributed across the globe. Gateways, there's not really much here. You just saw how it's deployed. When it's online, it'll have a green check mark, and that means it's ready to accept connections. Now let's see how you would actually deploy a site device, because I think that is more interesting. So we clicked add new site, and then we select the gateway we want this to connect to. We assigned it a very secure password here. And here you see in this list, this is zero touch working. So we have two T600Ds sitting in Frankfurt right now, ready to be configured. So these are devices that are in zero touch that we ordered for this account that have not been configured yet. And again, trying to be as simple as possible, you select the serial number. If there's a second device at that site that has the same model, you can select the second one to do a high availability cluster at the site. You click next, and I'm not going to go through the whole thing here, but then you configure your WAN interfaces, your LAN ports, and that's about it. And after you click save, it takes about 5 minutes. And like I said before in that slide, everything is configured automatically. That means the appliance talks with zero touch. It gets a config from the service, and then it downloads the security policies. It builds up the whole networking stack. It configures the VPN tunnels, and it's connected. You can already access your cloud resources that are behind that hub. Then let's move over to how you actually configure this and how this is different from how the Cloud Gen firewall works. Because right now, up until now, all these things you could have built on your own with a Cloud Gen firewall, right? I mean, of course, we have a nice automation in place, and we have a web interface that presents it differently. But up until now, you could have built the same thing with Cloud Gen firewall, but just doing it yourself using a control center, and you would have more control over it, and we wouldn't decide as many things for you, right? So depending on what your mindset is or what your need is, the one or the other might be better for you. Cloud Gen 1 is a SD-WAN service first. So this is not a firewall, and this is also not meant to replace the Cloud Gen firewall, which, like I said, it is a firewall, and this is an SD-WAN gateway.
as an SD-WAN gateway, we wanted it to have a different way to configure SD-WAN policies. So we came up with this set of policies and categories here. That means in every category, you have applications and protocols slided in there. And we have pre-configured how the SD-WAN algorithm treats it. That means you have the choice. Let's use an example. So I think Microsoft Teams is one of those favorites where a lot of people always complain that it doesn't work right? So for Office 365 and the Microsoft Teams application, you can go in, you can configure traffic shaping or QoS, set it to either high, real-time, medium, or low. Standard is high. Then you can configure how the SD-WAN algorithm will choose the optimum link for that application. So we have multiple options here. So optimize means basically the customer tells us, we trust you to do the right thing. That means for Teams, we would know this is a voice over IP application internally. We have an SLA. And that means we would choose the link with the best latency. Then we have the best bandwidth. That means we don't care about what the latency on the link is. We just want to have the link that has the most available bandwidth at that moment. So if a backup session or a large file copy shuts down one link, it will use the other one automatically. And then we have also the option that if you have a couple of sets of lines where you want to make sure certain type of traffic stays on a very specific link, you can also do that with the pin and prefer actions right here. So then we also have these two features in back here. The one fallback, that means if all your internet lines fail and maybe you have an LTE modem or a 5G modem now in the future attached to your firewall, you can configure that as a fallback link. That means if all the other ISPs fail, it will use the fallback link. Since fallback links are usually have less bandwidth and don't support the same amount of performance as the other ones, you can decide which type of traffic here out of these categories is allowed onto the fallback link. That means you can go in, you can allow and block certain categories. And of course, we also do load balancing wherever it makes sense. Usually allowing the SD-WAN algorithm to choose the best possible links is better than enabling load balancing on a specific breakout. Now, these SD-WAN policies are all well and good if they do exactly what you want. But of course, we know that there's always something you want done differently, or there's a very specific setup you need. So explicit policies allow you to override all of those settings that you just saw in the default policy. It means you can differentiate between the same type of source or network or application going directly to internet or VPN, and you can reassign all of the actions in the profile. And the second thing that was static in the way that I presented the SD-WAN policy is the list of application and protocols, right? But I mentioned earlier that we really built this product to be focused on the cloud-enabled part, to be focused on being built for the cloud. So that also means, as a customer, of course, you run your resources in the cloud and you run your services in the cloud. And there is no way for us to know and to detect those in the predefined fashion. So this is where custom applications come in. Custom applications allow you to define either based on network. So you have something like a single IP or a network range with ports. Of course, you can do multiple of these. You assign it a name and you assign it to an SD-WAN category. From that point on, all traffic going to these endpoints is automatically detected with the custom application name that you entered here. And you will see this alongside of all the other predefined applications in the whole configuration, also in the security policies when we see them later. And the second way is, of course, you can define it by hostname either, and you can even do stuff like this, where we use wildcards in there to detect these. So this is
your way of adding your type of network to the whole system. These two pieces cover off all the connectivity and the SD-WAN. So here, let's move on to the security bit. Security means we have one central security policy, and these policies, and same for SD-WAN, by the way, are automatically rolled out to all the site devices. So all the things we configure here centrally are automatically enforced on the site device. There's no need to go around and configure every one of those sites individually. These are all controlled by the one central location. That also means you have one central rule set, policy set for everything. So in security, we have ACLs. We have, of course, URL filtering. You can go in and define what your user is allowed to access. We have malware protection with advanced threat protection. So this is the same sandboxing that you saw in the earlier presentation today. And of course, we have SSL inspection, as most of internet traffic, as we know today, is SSL encrypted. It is important to have SSL inspection in place to be able to do malware and the URL filtering correctly. Same goes for IPS. Without SSL inspection, a lot of IPS traffic would be hidden from the service. And before I get out of the demo, just two more things that I'd like to quickly show you. We have a direct integration with Azure Log Analytics and Azure Sentinel. So that means by enabling this and entering the workspace key for the Log Analytics workspace, all site devices will start streaming connection and thread logs to that Log Analytics workspace. That means you can use that as your central log storage. You can decide how long you want to keep it, and depending on how you are set up and how you want to treat that traffic, you can use Azure Sentinel on top to analyze the connectivity information and the threat information that is included in those logs there. And what we see up here is how we treat firmware updates. So this is something that is very different from the Cloud Gen firewall. Right? With the Cloud Gen firewall, I think we currently offer 3 firmware versions in parallel. For Cloud Gen 1, that is not the case. Seeing how we are integrated that closely with Microsoft, who likes to change stuff very, very quickly, and we don't want to push that on the customer to have to update every time Microsoft decides to change something. Firmware updates and security hub updates are handled automatically across the whole system in the update windows you define here. Okay, to wrap up, just a couple more things that I want to show you. First of all, how do you install this and how is it different from an existing firewall? So Cloud Gen 1 can be deployed behind the firewall. You can disable security if you choose to do so. So you can deploy this next to an existing firewall, or you can use it as the edge device, as we see here, being the sole device at the edge. And of course, it's also possible to mix and match these two. So if you have a large central location where you want the firewall, you can deploy it that way. And for the small sales offices, you can use a Cloud Gen 1 device and just put that one there and let that handle the security. Pricing, I think, is also interesting. Most of the pricing is done through Azure, so through the Azure portal. But of course, the site devices themselves, so here you see the hardware stack, those can be purchased either BYOL, so you can purchase them from your Barracuda partner directly with the 1, 3, or 5 years, or you can purchase the hardware device itself and build the Energize update license through Azure Marketplace, depending on how you choose. The Cloud Gen 1 gateways are always built through Azure, through the Azure bill on an hourly basis. We have 2 customers, launch customers we're talking right now. So just to walk you through this, so this is a physical security provider. They have 4K camera streaming that they needed to connect to a virtual WAN and to the cloud resource.
Actually, the main reason they wanted to switch was because they had an MPLS network in place that was costing them a lot of money, was very, very inflexible. And now with Cloud Gen WAN, Azure Virtual WAN, and the public cloud, they were able to reduce their cost almost by a factor of 3. The rationale behind their decision to go with us instead of some of the other solutions that are out there are exactly that: the deep integration into Azure Virtual WAN and the minimal management overhead. The second one, large customers, is actually quite different. So they have hundreds of sites that do childcare there. That means we have lots of kids running around on tablets, and they have central internal cloud applications that the staff needed access to. And of course, they had a lot of surfing going on through those devices as well. So they needed to secure the internet breakout. So their reason, because they were severely understaffed, I mean, 460 sites, that's not a small network anymore, but they only had a very small IT team. So getting zero-touch deployment, having the easy one-size-fits-all controls centrally, and the web-based portal is really what kicked them over the edge. And with that, what do we think? Like, when do you think Cloud Gen WAN is a good fit? It is a good fit for highly distributed organizations. If those organizations rely on MPLS lines, that is an added benefit. That it means we can add a lot of cost savings for those companies as well. Of course, any type of connectivity problem that causes latency and poor performance, definitely reach out to us. And if you head over to Barracuda Campus, we have, of course, complete technical documentation and also some free video trainings to look at the solution in more detail. And with that, I got to the end of my presentation, and I think there are a couple of questions in the chat. Thank you, Michael, very much. Actually, only question which was around your subject, I already translated to you. The rest of the questions are some of them technical, some of them administrative and financial questions. So we are answering it by ourselves. So thank you very much. I think that we will finish our today's webinar with this. I will switch to Georgian. Georgi, before you finish, maybe I will ask one question to Michael. Mr. Levan, our CEO. No, actually, it's Radi, not Levan. Okay, but, okay, sorry. Yeah, no, it's okay. So, Michael, you mentioned that the cloud SD-WAN routers are actually the aggregators of the branch routers to connect the tunnels to centrally connect tunnels to the cloud, Azure. But my question is that how do you, if the servicing session of the NG firewalls are supported to harp in traffic for, let's say, from branch to branch connectivity through the NG firewall to have the inline insertion of the stateful inspection or application layer inspection? Yeah, so those things are also built into Cloud Gen WAN. So you will have that type of, like I said, we have IPS, we have application control, and all those things on board as well. I think the main differentiator between the two products is that Cloud Gen WAN is very focused towards cloud connectivity and making that easy to set up and to run. Whereas Cloud Gen Firewall is very focused on giving you maximum flexibility and maximum configurability around all types of use cases. So if you have more on-prem heavy focus, then Cloud Gen Firewall is probably the better solution for you. Also, if you need those sometimes very special configuration settings that Cloud Gen WAN will not give you. Yeah, makes sense. Thank you. Okay, thank you very much once again, Michael. მეგობრებო, პრინციპში ამით ვამთავრებთ. მე მგონი ყველა შეკითხვას პასუხი გავეცით. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. იმედია საინტერესო იყო. გვპირდებით, რომ მომავალში კიდევ უფრო გავაუმჯობესებთ. მთლიანობაში რეალურად რო გითხრათ, ფიზიკურად პრეზენტაციები და საუბარი
თქვენთან უკაცილებით უფრო კომფორტული, სახალისო და საინტერესო და მარტივიც არის, ვიდრე ვებინარების სახით. ამის კეთება ჩემი წირი გამოცდილებით შემიძლია ეს გითხრათ. თუმცა მომავალი, უახლოესი მომავალი მხოლოდ და მხოლოდ ამის საშუალებას გაძლევს, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ვიაქტიუროთ ამ კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა ყველას.